channel where I normally teach you guys how to prepare the recipes with the simple ingredients that you can find anywhere. Yes, and today we are going to prepare chapati and chapati ya butternut. Chapati ya butternut. Yes, chapati ya butternut. Na hii ndio butternut yetu. Tutaikata, alafu tuichambue, alafu tuiboil. Na hii recipe inahitaji tu unga na butternut yako. So tuanze na kuchambua butternut, tuiboil. Blend alafu utaanza kukanda unga yako. Utakuwa umeacha pani yako ndio iheat so that ukikamkuekelea chapati it will be easy. If you want soft chapati, you have to go through this process. Where we are going to start kuchoma chapati zetu. It's not a must chapati yako iwe round, yeah. You're not going to eat round tunakula chapo. So let's cook hivyo na shape zetu.
ready. Yeah. Subscribe, share, comment. Yes, na recipe yako iko hivyo rahisi. Recipe ya chapati za butternut. Until next time, kwaheri.